Hi, welcome to my channel. Today I'm here with y'all to share another set of idioms. Now you know what are idioms. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මොනවාද දැන් idioms කියලා කියන්නේ කියලා. Idioms are the word phrases which are having hidden meanings. Idioms කියලා කියන්නේ word phrases ඒවයි තියෙන්නේ hidden meaning එකක්. ඒ කියන්නේ ඒවයි පේන meaning එක නෙමෙයි ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන්නේ. So let's move on to the lesson. The first idiom is once in a blue moon. We use this phrase to express something done rarely. අපි මොන හරි දෙයක් ඊටාම කලාතුරකින් කරනවා නම් අපිට මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. Once in a blue moon කියලා කියන්නේ ඊටාම කලාතුරකින් කරන දෙයකට. For an example, we can say I visit my uncle's place once in a blue moon. ඒ කියන්නේ මම මගේ මාමව බලන්න යන්නේ ඊටාම කලාතුරකින්. So this is the first idiom I want to share with y'all. And the next idiom is off and on. Off and on means from time to time. If you are doing a thing from time to time, that is called off and on. Off and on කියලා කියන්නේ සැරින් සැරේ. එහෙම නැත්නම් වරින් වර කියන එකට. As an example, we can say he comes for the practices off and on. ඒ කියන්නේ එයා practices වලට එන්නේ වරින් වර. Another example is he memorizes the lesson off and on. ඒ කියන්නේ එයාට පාඩම මතක් වෙන්නේ වරින් වර. And the third idiom is call it a day. Call it a day means that you are stopping something feeling that you have done enough. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ඇති කියලා හිතලා නවත්තන එක තමයි call it a day කියලා කියන්නේ. For an example, we can say she worked in a stretch and she decided to call it a day. ඒ කියන්නේ එයා එක දිගට වැඩ කරලා ඇති වෙලා ඒක නැවැත්තුවා කියලා. Another example, we are so tired and let's call it a day. ඒ කියන්නේ අපිට හරිම මහන්සි මේක නවත්තමු. So call it a day means you stop something feeling that you have done enough. And the fourth idiom is piece of cake. This means a task which is very simple or very easy to do. ඒ කියන්නේ ඊටාම පහසුයි එහෙම නැත්නම් ඊටාම සරලයි කියන එක. For an example, we can say doing the IQ test was just like having a piece of cake. ඒ කියන්නේ IQ test එක කරන එක ඊටාම පහසු වුණා. එහෙම නැත්නම් ඊටාම සරල වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද? word එකේ තියෙන්නේ තනිකර hidden meaning එකක්. Another example, we can say planning a design for him a piece of cake. ඒ කියන්නේ ඔහුට design එකක් plan කරනවා කියන එක. සැලසුමක් නිර්මාණය කරනවා කියන එක හරිම සරල දෙයක්. A piece of cake. And the last idiom is feeling under the weather. Feeling under the weather means that you are feeling slightly ill. මේකේ තියෙන්නේ hidden meaning එකක්. If you are feeling slightly sick or slightly ill, you can say that you are feeling under the weather. For an example, we can say I have my maths paper today, but I'm feeling under the weather. That means you have your maths paper, but you're feeling slightly sick. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඇඟට ටිකක් සනීප මදි කියන එක තමයි feeling under the weather කියලා කියන්නේ. So these are the 5 idioms I wanted to share with y'all for today. It's better to know these idioms to have better conversations in day-to-day life. So hope you guys like this video. If you did so, please like us and subscribe us. Don't forget to comment as well. So see you with another interesting lesson in the next day. Have a nice day. Bye bye.